Assalamu alaikum, welcome back. This is Japanese Grand Prix. দেখতে দেখতে দুইটা গ্র্যান্ড প্রি শেষে 3 নম্বরে চলে আসলো। এখনো কিছু অন করিনি, ব্ল্যাক স্ক্রিন, বাট এখন লেখা যায় সেক্টর লিডারবোর্ড। ওকে, সো অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। আমি লেট কাইন্ড অফ থিং। 2 মিনিট হয়ে গেছে, শুরু হয়ে গেছে। অ্যান্ড let me just tune in. যে একটু নেটওয়ার্ক সমস্যা দিচ্ছে, সাথে থাকবেন, কোথাও যাবেন না। ওকে, সো হোপফুলি দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন ক্লিয়ারলি। অ্যান্ড হেপ, আমিও টিউন ইন করতে পেরেছি। ওকে, আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের জাপানিজ গ্র্যান্ড প্রি শুরু। দিস ইজ ফ্রাইডে অ্যান্ড দিস ইজ প্রি প্র্যাকটিস 1। সো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হ্যামিল্টন অন দি রান। সো এই ট্র্যাকটাতে অনেকেই অনেক সমস্যার কথা বলছে। দেয়ার ইজ লটস অফ স্ট্রেট অ্যান্ড অনেক ফাস্ট কর্নার্স, এখানে স্লো কর্নার্স খুবই কম। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে অনেকেই সুপার ক্লিপিং অনেক হবে বেসিক্যালি। there goes Hamilton 137.2. So that's the first lap, and Leclerc is coming and 137.2 as well. So সবাই আস্তে আস্তে শুরু করতেছে। আলহামদুলিল্লাহ, we can see almost everyone is out except for Hulkenberg, Ocon, Norris and Albon. So আজকে হচ্ছে Alonso নাই. There is a replacement with the third driver, Alonso. I don't exactly know why. So আমরা সেটা দেখার চেষ্টা করব কেন নাই। বা যাই হোক, সবাই হচ্ছে ল্যাপ করে দিচ্ছে। and we can see the Haas is very close, Haas and Alpine, alhamdulillah. And the Cadillac is a second slower, সেটা সমস্যা নেই। and Antonelli আর Stroll এখনো ঠিক ল্যাপ টাইম দেয় না। I don't know about Stroll maybe লাইফ টাইম দিছে, I don't know, but Antonelli এখনো দেয় নাই। Lindblad 137.0, that's nice from him. Gasly 136.4, Sainz 135.1, Piastri 134.0. Okay, so we are getting some hope from the McLaren. Okay, there goes Hachar 134.5. Still half a second off of Piastri, but that's good from the Red Bull. Verstappen 134.0. Okay, there is competition, but আমাদের question হচ্ছে, where will Mercedes sit? Where will Mercedes sit in this? Um, Obviously, we are expecting যে তারা they're gonna be at the top, but তারপরেও how close will the gap be? And Antonelli 134.6, that's 6 tenths of Piastri. That is good actually, because এখন McLaren আর অনেকটা আগায় যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ। and Verstappen, Hatcher, রেড বুলের কোনো সমস্যা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। উই হোপ যে কালতে কোনো সমস্যা হবে না আসলে এই সিজনটা। and Russell, yes, Russell goes fast as 133.3 and 7 tenths off. That is a lot.
মানে ফেরারির সাথে রেড বুল পিয়াস্ট্রি they were doing good, so I thought যে maybe there is something they can do, but it seems that the Mercedes is still like অনেক আগে আছে আর কি. So let's see. সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখনো চারজন পাঁচজন পিট থেকে বের হয়নি. বর্ডল তো বের হয়েছিল, বাট হি স্টিল ওয়েন্ট ইন দ্য পিট. আচ্ছা, স্ট্রোলও বের হয়েছিল, হালকেনবার্গ বের হয়ে গেছে, নরিস, অকন, আলবান. It seems like তারা বের হয়েছিল, but they went in the pits again. Okay. So 1 hour for free practice one. Let's see what they can do. ওকে, সো এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? একটা মিনিট দিবেন. um so PS3, wow, PS3 improves 1.2 seconds. That is a lot. Fastest sector 2. It is nice. এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি Verstappen fastest final sector with 3.3, still half a second behind PSG, but oh, Charles Leclerc, that is nice. So Leclerc 132.8. So there is still a question. মানে কথা হচ্ছে যে তারা last time how fast were they through the circuit? Let me just search. um Fastest. So the thing is, fastest lap actually 126, 126.9, fast, but last year. So they are still like 6 seconds behind. That is a lot of time. নরিস এখনো বের হইতে পারে নাই. ইউ ক্যান সি যে তার কোনো সমস্যা হয়েছে, বাট দের মেকানিক্স তারা হচ্ছে ফিক্স করার ট্রাই করতেছে, বাট ওকে. রাসেল 132.4 আবারও ফাস্টেস্ট ল্যাপটা কেড়ে নিল, আমরা দেখতে পারি. তারপরও 132 আমরা ইউজুয়ালি দেখতে পারি যে গতবারের থেকে এবারে অবভিয়াসলি টাইমটা একটু বেশি প্রত্যেকটা ল্যাপে. দেখা যাচ্ছে যে 3 to 4 সেকেন্ড বেশি হচ্ছে, বাট 6 সেকেন্ডস তারপরে অনেক. ইফ মানে আমরা হোপ করতেছি দে ক্যান ডু সামথিং অ্যারাউন্ড 130 আর 131 কম হলো 130 এর মধ্যে যেতে পারলে অবভিয়াসলি দে হ্যাভ লাইক, হ্যাঁ তারা সেটা করতে পারে আর কি, এটা একটা পসিবিলিটি আছে.
আর তারা এখন সফট টায়ার্স ইউজ করতেছে না, সো সফটস hopefully they get the softs in এখন ফ্রি প্র্যাকটিস, সো they're gonna use the hard and mediums probably. কোয়ালিফাইং এ আমরা অবশ্যই দেখতে পারবো সফটস, they're gonna improve a bit in the softs. ওকে, সো আমরা এখন হ্যামিল্টন নাম্বার ফিফথ 133.3, বাট আরো একটা সেকেন্ড ইমপ্রুভ করতে হবে। Okay, Leclerc is actually doing very good. বারবার টপে চলে আসতেছে 132.2। আমরা ফেরারি সেই কম্পিটিশনটা এখনো দেখতে পাচ্ছি, অ্যান্ড ম্যাকলারেন ইজ ডুইং ভেরি গুড, বাট নরিসের গাড়ি এখনো আমরা দেখতে পারি যে এখনো বের হতে পারে নাই, এক ল্যাপ প্লেস করতে পারে নাই। উই হোপ দ্যাট নরিসের সমস্যাটা ঠিক হয়ে যায়। তো এইবার অ্যাকচুয়ালি অনেকগুলাই ডিএনএস কিংবা ডিএনএফ আমরা দেখতে পারি, যেটা আমরা এক্সপেক্ট করি না ইউজুয়ালি। ধরেন ক্র্যাশ, ইউজুয়ালি রেসে আর কি ক্র্যাশ হওয়ার পরে হচ্ছে হয়তো অনেকে ডিএনএফ হয়ে যায়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এই সিজনে আমরা অনেকগুলা কার্সের ইঞ্জিন প্রবলেম বলেন, হাইড্রোলিক প্রবলেমস, অ্যান্ড মেবি like other car problems they're having, ওটার কারণে তারা খুব একটা ভালো পারফর্ম করতেছে না, ভালো মানে রেসটাও ফিনিশ করতে পারতেছে না। লাইক আমরা চাই যে একটা কম্পিটিশন হোক, আমরা চাই যে ইভেন তো আপনাদের ফেভারিট হয়তো মার্সিডিজ হতে পারে, আপনাদের ফেভারিট হয়তো ম্যাকলারেন হতে পারে, আপনাদের ফেভারিট হয়তো ফেরারি, বাট আমরা চাই যে একটা কম্পিটিশন হোক। দ্যাটস হোয়াট উই ওয়ান্ট, that's what is actually so হ্যাঁ, not bad. So আমরা চাই যে একটা কম্পিটিশন হোক, সো we want every car to at least finish the race, তারা যাতে সামনে থাকুক বা পিছায় থাকুক, they need to finish the race, so we want that. And অনেকেই হচ্ছে ম্যাক্স ভার্স্টাপেন ফ্যান, আই এম অলসো ম্যাক্স ভার্স্টাপেন ফ্যান। আমরা চাই যে রেড বুল যাতে সেই পারফরমেন্সটা দিতে পারে। এখানে ম্যাক্স ভার্স্টাপেন 133.2-তে চলে যায়, যেটা কিনা স্টিল 1 সেকেন্ড বিহাইন্ড হ্যাচার 132.8, দ্যাট ইজ ফাস্টার দেন ভার্স্টাপেন। অ্যান্ড লাস্ট সেক্টর আমরা দেখতে পারি রেড বুল ফাস্ট লাস্ট সেক্টরে খুব ফাস্ট। লাস্ট টাইম হচ্ছে ম্যাক্স ভার্স্টাপেন দিল, এবার হ্যাচার, ওকে লেন ব্ল্যাড ফাস্টেস্ট লাস্ট সেক্টর, দ্যাট ইজ very good from him. And 133.4 লেন ব্ল্যাড যে কম্পিটিশনটা দিচ্ছে আমরা দেখতে পারি যে সেটা কিন্তু খুবই আমরা ইউজুয়াল না জিনিসটা, যে একটা রুকি এসে হি উড বি ভেরি গুড। তাও আবার আমরা দেখতে পারি দিস ইজ লাইক রুকি অ্যাজ ইন রেসিং বলছে, নট ইন মার্সিডিজ। মার্সিডিজ হলো একটা মানা যেত, দে হ্যাভ আ গুড কার, দে হ্যাভ মানে অনেক ভালো একটা গাড়ি এই বছরে, কিন্তু রেসিং বুলস হি ইজ গিভিং হিজ বেস্ট, হি ইজ ডুইং ভেরি গুড। তো দ্যাট ইজ ভেরি গুড টু সি ফ্রম লেন ব্ল্যাড। আমরা দেখতে পারি সাইন্স নাইন্থ চলে আসছে। সো উইলিয়ামসের যে ওয়েট ইস্যু, উইলিয়ামস যে কার ইস্যুস, সেটা তারা ঠিক করতে পারতেছে। লাস্ট টাইম সায়েন্স 2 পয়েন্টস নিয়েছিল, দ্যাট ইজ ওয়াজ গুড।
সো উইলিয়ামসের থেকে আমরা এক্সপেক্ট করছি যে তারা প্রবলেমগুলো সলভ করে দে উইল বি আ কম্পিটিশন ইন দ্য মিড এই মিড কার্স আর মিডল লাইক ব্যাটল আর কি। সো আমরা হাসের থেকে এক্সপেক্ট করি যে হাসও অনেক বেটার একটা টাইম দিবে, অ্যাজ হাসের বিয়ারম্যান অনেক ভালোভাবে আমরা দেখতে পারি যে লাস্ট টাইম P5 achieved P5, so alhamdulillah. Okay, so হাস এখনো পিছিয়ে আছে, so we are expecting যে they can get the good laps in. Most of the cars are in hard tires, আমি দেখতে পারি। Piastri হচ্ছে এখন ল্যাপ দিচ্ছে, he has personal best in the first sector. Okay, Norris, oh no, Norris এখনো বের হয়নি, my bad. So Norris এখনো বের হয় নাই, and I forgot the newbie's name, Aston Martin. I think his first name was Jack or something. Jack Crawford, yeah. So, that is Jack Crawford. এখনো বের হতে পারে না in the Aston Martin. So বের হয়েছিল probably, but lap দিতে পারে নাই। Okay, Oscar Piastri personal best to 132.3. That is actually good. আমরা দেখতে পারি যে টপ 4 are actually 1/10 এর মধ্যে or 800ths of second এর মধ্যে, so they are very close. Oscar Piastri is on in the mediums, Hajar and Verstappen also in the mediums, but everyone else is in the hards. Okay, Lindblad P6. এটাই আমরা দেখতে চাই, rookie that can actually do very good. When did we last see a rookie do very good? Maybe Max Verstappen doing very good. I mean, আমি খুব একটা টাইম ধরে আসলে ফর্মুলা 1 দেখি নাই, বাট আই অ্যাকচুয়ালি রিসার্চড অ্যাবাউট আ লট। আর আমি হচ্ছে লাইক পুরা 2019 থেকে মোস্ট প্রবাবলি আমি সবগুলো হাইলাইটস দেখে ফেলছি আর কি। আর হচ্ছে ট্রাই করছি যত বেশি পিছিয়ে যাওয়ার, হোয়াটস দ্য হিস্ট্রি বিহাইন্ড ইট, who were the drivers last few years, who were the legendary drivers. তো যাই হোক, দেখতে পারি অনেকেই। ওকে, আমরা এখন সো বর্টলেট 137.4 এখন অনেক পিছায় আছে। আমি জানি না, বর্টলেটও কয়েকটাই ল্যাব দিচ্ছে যা দেখতে পারতেছি, বাট খুব একটা ইমপ্রুভ করে নাই। অ্যান্ড এখনো নরিস বের হতে পারে নাই, দ্যাটস ভেরি স্যাড ফর হিম। তো দ্য থিং, আচ্ছা আমরা এখন জাপানিজ গ্র্যান্ড প্রি যে সার্কিটটা নিয়ে আমরা কথা বলি, যে সুজুকা সার্কিট আমরা জানি, উই ক্যান সি যে আমরা ফার্স্ট যে স্টার্টিং লাইন থেকে একটা লং স্ট্রেট, অ্যান্ড এই লং স্ট্রেটটা জাস্ট নট, মানে থিং ইজ যে এইটা একটা স্ট্রেট, ইয়াপ, এখানে আমরা ফার্স্ট টার্নে যাই, সেকেন্ড টার্নে যাই, বাট ফার্স্ট, সেকেন্ড টার্ন, থার্ড টার্ন, ফোর্থ, ফিফথ, সিক্স, ইভেন সেভেন্থ আমরা দেখতে পারি দোজ আর ফাস্ট কর্নার্স, দোজ আর নট স্লো কর্নার। সো আমরা যে MGUH যে
ইউজ হবে গাড়িগুলোতে, এমজিইউএইচ এ ব্রেকিং এ তারা ব্যাটারি রিচার্জ করবে, সেই জিনিসটা আমরা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু খুব একটা দেখতে পারবো না, বিকজ দিজ আর ফাস্ট কর্নার্স। মেবি তারা খুব একটা ব্রেকিং করবে না, maybe they will super clip and get some recharge in recharge the battery by super clipping, but MGUH এর যে রিচার্জিং ক্যাপাবিলিটি সেটা হয়তো আমরা খুব একটা কম দেখবো। আমরা টার্ন 9টা দেখতে পারি, তাও উপর না, টার্ন 9টা হচ্ছে স্লো কর্নার, বাট নট দ্যাট স্লো, ইফ আই এম নট রং। টার্ন 11টা অনেক স্লো কর্নার, সেখানে আমরা অনেক স্লো হয়ে যাবে গাড়িটা। We will see some braking in turn 13 and 14, but the straight after turn 14 is a lot, and then turn 15 এ আমরা একদমই ফাস্ট কর্নার, ওখানে খুব একটা ব্রেকিং হবে না, অ্যান্ড স্লো কর্নার হয়ে যাচ্ছে আবার 16, টার্ন 16। সো সুপার ক্লিপিং এখানে অনেক ইউজ করা হবে, যা আমরা বুঝতে পারছি। আর হচ্ছে আমরা turn 16 or 17, those are slow corners, so সেখানে এমজিউএইচটা রিচার্জ করতে পারবে ব্যাটারি। আফটার দ্যাট স্ট্রেইট, সো অনেকটা স্ট্রেইট আছে যেটা আমরা কিনা আগে দুই সার্কিটে এত বেশি স্ট্রেইট ছিল না। মেলবোর্নে অনেকটা স্ট্রেইট ছিল যদিও, আমরা সেখানে দেখতে পারি, বাট এখানে সুজুকা সার্কিট আমরা ম্যাপটা দেখি আসলে বুঝতে পারি যে না, this is a long circuit. Okay, Lando Norris fit out, so let's see what Lando Norris can do. আচ্ছা, আপনারা হোপফুলি ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছেন। আমি হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট করছি ম্যাপের ব্যাকগ্রাউন্ড, বাট সো আমরা ল্যান্ডো নরিস হচ্ছে এখন পিট দেওয়া শুরু করছে, সো লেটস সি ম্যাকলারেন ক্যান ডু। যদিও এটা ফার্স্ট ল্যাপ, তার হয়তো খুব একটা ইয়ে হবে না, টায়ার্স আর কোল্ড, তো কোল্ড টায়ার্স নিয়ে হয়তো ফাস্টেস্ট ল্যাপ অত বেশি দিতে পারবে না, বাট if he can get up to the top, he has a lot of potential. ম্যাকলারেনের গাড়িটা কিন্তু আমরা দেখতে পারি, দে হ্যাভ দ্য মার্সিডিজ ইঞ্জিন, সো মার্সিডিজ ইঞ্জিন তাদের অ্যাডভান্টেজে আছে, অ্যান্ড দে ওয়ার দি কিং অফ দ্য চ্যাসি in 2025, right? They have a good car like in 2025, so they hopefully they won't have a problem with the chassis, but আমরা যেটা বুঝতে পারি, যেটা আমাদের ম্যাকলারেন টিম প্রিন্সিপাল আমাদের জানায়, দে হ্যাড প্রথম প্রথম তারা হচ্ছে মার্সিডিজের ইঞ্জিনের সাথে মানে কোপ করাটা একটু ডিফিকাল্ট, রাইট? সো তো প্রথমবার হচ্ছে কোপ করতে পারে নাই, লাইক প্রথম রেসটাতে বলি বা ফার্স্টের দিকে। সো আস্তে আস্তে তারা দে আন্ডারস্টুড থিংস, দে লার্ন থিংস, অ্যান্ড দেন উই উইল সি যে হোয়াট they can do, inshallah. Lando Norris back off course, he was actually got out of the track maybe, so Lando Norris back out course and he will make a lap again. So Russell lap diche and fastest sector 2, and what will he do in sector 3? Okay, 131.7 with the softs. Oh, the Mercedes are using the softs. So 131.7 in the softs. Maybe you can see 130s যদি যেতে পারে, তাহলে ভালোই হবে। ওকে, অ্যান্টোনেলি হচ্ছে 132.0, the softs as well, so let's see. But Mercedes আবার টপে চলে গেছে, 1-2
আহ যাই হোক, তো হ্যামিল্টনে আমরা দেখতে পারি যে হ্যামিল্টন এখন অনেকটা পিছিয়ে আছে, যেটা আমরা আশা করি না। As Leclerc in the Ferrari is doing very good, 1.6 seconds behind. The Verstappen হচ্ছে pitting out and he is also in the softs. Okay, so Verstappen just softs on the soft tire, and আমরা দেখি Verstappen কি করে. We are hoping that Red Bull তাদের engine issue and chassis issue overall আমরা দেখতে পারি যেটা চায়নাতে লাস্ট টাইম what happened, যে মেজারমেন্টের সময় দেখা যায় রেড বুলের কার was a little bit overweight, লাইক তাদের কারটা হচ্ছে অ্যালপিন বা হাস তাদের থেকে একটু বেশি ছিল. সো দে হ্যাড দ্যাট প্রবলেম. আমরা 2 সপ্তাহ পর এখন আসলাম জাপানিজ গ্র্যান্ড প্রিতে, সো হোপফুলি দে ক্যান ইমপ্রুভ, দে কুড ইমপ্রুভ আ লিটল. অ্যান্ড এপ্রিলে আমরা একটা লং ব্রেকে যাচ্ছি, যেটা কারণে আমরা দেখতে পারবো যে টিমরা অনেক টাইম পাবে তাদের কার ডেভেলপ করার জন্য. অ্যাজ আমরা দেখতে পাই যে বাহরেইন অ্যান্ড সৌদি গ্র্যান্ড প্রি won't be happening, so they got cancelled. সো এই কারণে ফুল এপ্রিলটা তাদের ব্রেক থাকবে. আমরা 4 weeks পরে বা 5 weeks, আই ডোন্ট নো, আফটার 5 weeks মেবি আমরা হচ্ছে um, কোন what's of the Saudi, I forgot. Someone remind me please. After Saudi we'll go to US. Okay, so হচ্ছে আমরা দেখতে পাই Hulkenberg, Norris হচ্ছে 133.1, personal best, that is good, 1.3 seconds behind. And Bortoleto Hulkenberg আমরা অডির কাছ থেকে প্রথম রেসে যা দেখতে পারি, দে ওয়ার প্রমিসিং আউডি, দে ওয়ার প্রমিসিং কার, বাট এখন আমরা দেখতে পারি যে না, সেকেন্ড রেসে আমরা দেখতে পারি যে আউডি একটু পিছায় যায়. আমরা দেখতে পারি যে মানে খুব অনেকটাই পিছায় যায় আউডি, but hopefully they can do better in this circuit. Antonelli goes fastest, 131.6, 600ths of a second ahead of George Russell, fastest sector 2 and sector 3. So that's good. So Verstappen 132.4. Verstappen এখনো একটু পিছিয়ে আছে, even though he's in the softs. So George Russell, ওকে, হাজার এখনো লাভ দিচ্ছে, পার্সোনাল বেস্ট দিল. হাজারো সফটওয়্যার, অনেকে সফটওয়্যার আসছে আমরা দেখতে পারতেছি. দ্য রেসিং বুলস অলসো, Hulkenberg soft है, but Bortoleto hard है, that's good. So,
হাজার, লিনব্ল্যাড, লসন তিনজনই হচ্ছে ল্যাব দিচ্ছে। আমি লেটস সি যে তারা কতটুকু প্রুভ করতে পারে। হাজার পার্সোনাল বেস্ট দিচ্ছে, লসন মিসেস আউট অন পার্সোনাল বেস্ট সেক্টর 2। Lawson's sector 2 তে 41 সেকেন্ড ছিল, 2 seconds behind. We had a problem. So okay, Hatcher improves, but he's still 1.1 second behind. So যাই হোক, আমরা নিচে দেখতে পারি যে লসন হচ্ছে হ্যাঁ ইমপ্রুভ করতে পারে নাই। হ্যাঁ, লসন খুব একটা পুশ করে নাই। হি মেড এ মিস্টেক প্রবলি ইন দ্য মিডল সেক্টর। অ্যান্ড লিনব্ল্যাডও হচ্ছে পুশ মানে ছেড়ে দেয়। যাই হোক, সো আমরা এক ওই তো লিনব্ল্যাড হচ্ছে টাইম ডিলিটেড, লসন। সো আমরা যেটা দেখতে পারি যে দি স্পুন কার্ভ টার্ন 13 আর টার্ন 14 যেটা, সো আমরা সেই যে টার্নটা সেখানে দেখতে পারি যে সবাই হচ্ছে লাইক অলমোস্ট এভরিওয়ান ইজ গোয়িং আউট অফ দি লাইক ট্র্যাক, দে লুজ কন্ট্রোল ইন দ্যাট কার্ভ। এখন আমরা কাকে দেখতে পারি? অ্যান্টনেলি রাসেল। রাসেল আবার একটু স্লাইড করছে দ্যাট কার্ভ। আগের বার কিন্তু রাসেল ওই কার্ভে আউট হয়েছে। ল্যান্ড নরিসকে আমরা দেখতে পারি ফার্স্টে যে প্রথম ল্যাপটা দিতে গিয়ে আউট হয়েছে। এখন লেন ব্ল্যাড, লসন ডুইং দ্য সেম। অনেকেই হয়তো তাই করতেছে, আমি সবাইকে তো আর ইন্ডিভিজুয়াল দেখতে পারতেছি না, সো সেই হিসাবে আমি বলতে পারছি না, বাট the spoon curve is tricky. Okay, George Russell 131.6. Russell কিন্তু spoon curve গিয়ে slide করছিল, so he lost some time there. So maybe he's a bit quicker than what he is now. Okay, Lando Norris. So this is not qualifying but free practice, so তাদের কোনো pressure নাই. They are trying to do whatever they can, trying to improve, trying to get the data in, তারা যাতে কালকে qualifying এ খুব ভালো করতে পারে, and trying to see what works and what not. So even if they go out of track, even if they fail, if they like don't get the fastest laps in, they are trying to get the data, কোথায় কোন জায়গাটায় কোন টার্নটায় তারা ইমপ্রুভ করতে পারে, কোন টার্নটায় তারা আরেকটু বেশি স্পিড নিয়ে যেতে পারে, যেটা তারা এক্সপেক্ট করতেছে তার থেকে বেশি স্পিড নিয়ে যেতে পারে। সো ইটস দে আর ফ্রি টু ডু হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট, দিস ইজ ফ্রি প্র্যাকটিস। সো যাই হোক, আমরা এখন নরিসকে দেখতে পারি। নরিস গোস P6 132.5, সো নরিস হচ্ছে 1 সেকেন্ডের মধ্যে চলে আসে, দ্যাট ইজ গুড। চার লেন ব্ল্যাড লসন এখনো পিছায় আছে, and Hulkenberg actually P7 এ চলে আসছে, আমি এটা খেয়াল করিনি, বাট গুড ফ্রম হিম। ওকে, আউ Alexander Albon. Alexander Albon going out of turn 9 and into the gravel. হালকা একটু ব্যারিয়ার সাথে টাচ করছে, সো মেজর কিছু না, hopefully. Brushed his tire with the wall. Okay, so he's in the pits now, but replay দেখতেছিলাম তার gear. যাই হোক, Verstappen can't improve.
So আমরা there is 24 minutes left. That has been more than half an hour. They have been practicing. আমরা ক্রফোর্ডকে দেখতে পারি, ক্রফোর্ড ইজ আউট। ক্রফোর্ডের ল্যাবটা দেখি নেই, 139. So Crawford is a newbie, if I'm not wrong. So Crawford person was 35, which is 2 seconds behind. But even if Crawford Stroller থেকে ভালো করে বা একটু বেটার করতে পারে, that's good from him as a rookie. আমরা অনেকে হয়তো জানি না, this is like Jack Crawford, and he is the third driver for Aston Martin. Alonso আজকে ফ্রি প্র্যাকটিসে নাই, সো জ্যাক ক্রফোর্ডকে তারা একটা চান্স দিছে। আমি ঠিক জানি না রিজন, বাট লেটস সে জাস্ট থেকে চান্স দিছে। ওকে, ক্রফোর্ড অ্যাকচুয়ালি স্ট্রোলের কাছাকাছি। Charles Leclerc spoon corner out. Okay, Norris goes up to P4. Whoa. We can see, hopefully Piastri starts this race, Japanese Grand Prix তে। আমরা ম্যাকলারেন দেখতে পারি, ম্যাকলারেন আলহামদুলিল্লাহ doing good. Just behind the Ferrari, and behind the McLaren is the Red Bull. সো এখনো হ্যামিল্টনকে আমরা দেখতে পারি না, হ্যামিল্টনকে ইমপ্রুভ করাতে আমরা দেখতে পারি না। হোপফুলি you can get some laps in, get some data in. So Hamilton হচ্ছে personal best. Okay, so inside news হচ্ছে okay, Gasly goes P11. Hamilton হচ্ছে personal best দিচ্ছে, and Hamilton is now going ahead of Leclerc, 132.0. That's a good lap. So কথা হচ্ছে যে ইনসাইড নিউজ, Esteban Ocon, that's nice. Esteban, আচ্ছা, ইনসাইড নিউজ যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আর কি, ইনসাইড নিউজ হচ্ছে যে জনাথন উইটলি, the team principal of Audi, is actually leaving the team, and I don't know কি কারণে।
হ্যাঁ, সো যেটা বলতেছিলাম, সরি, জনাথন উইটলি, অডি টিম প্রিন্সিপাল হচ্ছে লিভ, হি লেফট দ্য টিম লাইক সাম রিজন। এটা অডি ডিসিশন নাকি জনাথন উইটলি ডিসিশন, উই ডোন্ট নো, আই ডোন্ট নো ইয়েট। একটু রিসার্চ করতে হবে এটা নিয়ে, আমি এখনো কিছু বলতে পারতেছি না, বাট দ্য নিউজ ইজ যে হি ইজ প্রবলি গোনা গো টু অ্যাস্টন মার্টিন অ্যাজ টিম প্রিন্সিপাল in replace of Adrian Newey. Hamilton comes to stop. Whoa, wait, what? হ্যামিল্টনে আমি দেখতে পারতেছি না হ্যামিল্টনকে। Where is Hamilton? No, Hamilton is not stop. He is running. Bro, I thought for a second Hamilton crashed. Okay, yes, as usual আমরা দেখতে পারি যে অ্যাস্টন মার্টিন এসেছে। Okay, Crawford. Jack Crawford actually ahead of Stroll. That's wow. Lindblad personal best at 132.6. ওকে, লস নিয়ে ইমপ্রুভ করে আমি এটা দেখি নাই। যাই হোক, আমরা একদম বটমে কিন্তু দেখতে পারি যে ল্যান্স স্ট্রোল, ক্রফোর্ড, অ্যাস্টন মার্টিনে তারা পিছিয়ে আছে। ক্যাডিলাক আসলে ইমপ্রুভ করছে। ক্যাডিলাক কিন্তু প্রথমে অ্যাস্টন মার্টিনে পিছিয়ে ছিল, যেটা কিনা আমরা দেখতে পারি। লাইক অ্যাস্টন মার্টিন হচ্ছে তো অবভিয়াসলি দ্য ওল্ড টিম, অ্যান্ড Cadillac is the new team. It's like obvious যে Cadillac হচ্ছে 11th থাকবে, but Aston Martin in the 11th is shocking. And যাই হোক, আমরা পরে বুঝতে পারি তাদের কার্সে অনেক প্রবলেম আছে, টিমে অনেক প্রবলেম আছে, যেটা কারণে they are suffering, but there's nothing to do, that is expected। এখন আর এটা অনেক expected, but Cadillac যে পরিমাণে ইমপ্রুভ করছে, that's very good। And তারপর আসে হচ্ছে দ্য উইলিয়ামস, যার নাকি ওয়েট ইস্যু আছে একটু, দেখা যায়। সো on board with Piastri. Piastri goes 131.8 P3. সো উইলিয়ামস কে সেটা দেখতে পারি যে তাদের একটু ওয়েট ইস্যু আছে। সো কার ইস্যুস তেমন একটা নাই, বাট ইভেন দো প্রথম দিকে হচ্ছে একটু ইঞ্জিন প্রবলেম বা একটু প্রবলেম হয়েছিল কারে, এমনি ছাড়া তেমন একটা প্রবলেম নাই হোপফুলি। Weight issue অনেক আছে, hopefully they can develop in the April when they have the like vacation, a little bit of vacation আর কি, spring vacation, let's say the unofficial spring vacation। তো ওকে, যাই হোক, আমি বলতে ভুলে গেছি লেকলার দেখা গেছে personal best 131.9 at 10th, behind Piastri। বাট এখন হচ্ছে আমরা দেখতে পারি যে হ্যামিল্টন is making the lap। হ্যামিল্টন পার্সোনাল বেস্টে দিতে পারে নাই, but not personal best
So probably improve করতে পারবে না তেমন একটা হ্যামিল্টন। So 13 minutes left in free practice one. Bortoletto 132.7 second behind. The top 10 এক সেকেন্ডের মধ্যে, that is good because প্রথম দিকে যেটা ছিল না, they are improving. That's good. And Bortoletto ahead of Huckelberg. সো আমরা যদি টাইম ইন্টারভ্যালটা দেখি, প্রত্যেকটা কারের মধ্যে তাদের ডিফারেন্স, লাইক ইচ প্লেসের মধ্যে তাদের ডিফারেন্স। S7 অকন 132.6% ব্যাস। তো প্রত্যেকটা কারের মধ্যে ইন্টারভ্যাল দেখে প্রথমে কিন্তু রাসেল অ্যান্ড অ্যান্টনেলি মার্সিডিজ 1-2 করছে, দ্যাটস বাট অ্যান্টনেলি ইজ জাস্ট 200 বিহাইন্ড রাসেল। সো খুবই ভালো অ্যান্টনেলির থেকে। বাট পিয়াস্ট্রি আর ফেরারি কিন্তু খুব একটা পিছায় নাই। লাইক দ্য টপ সিক্স, লাইক ম্যাকলারেন আর ফেরারি মিলায় ধরলাম যদি, তারা কিন্তু সিক্সথ মধ্যে আছে যদিও। পিয়াস্ট্রি হচ্ছে অলমোস্ট 2 10 বিহাইন্ড, বাট তার ঠিক পিছিয়ে 900 বিহাইন্ড লেকলার, 800 বিহাইন্ড হ্যামিল্টন। তারপরে একটু পিছিয়ে আছে 1-2.3 বিহাইন্ড নরিস। ভার্স্টাপেন হচ্ছে 2 10 বিহাইন্ড। তারপরে আমরা দেখতে পারি যে বাকি সবাই কিন্তু 700, 600, 900 বিহাইন্ড ইচ আদার। হালকেনবার্গ 400 বিহাইন্ড বটলেটো। হ্যাচার অলমোস্ট 5000 বিহাইন্ড হালকেনবার্গ। সো তারা হচ্ছে খুব অনেকটা ক্লোজে আছে। এই মেইন গ্যাপটা একটু দেখতে পারি হচ্ছে নরিসের সাথে হ্যামিল্টনের, বা হচ্ছে পিয়াস্ট্রির সাথে মের্সিডিজের। সো ওখানে একটু গ্যাপ। আর ভার্স্টাপেনের সাথে নরিসের। সো কোলাপিন্টোকে আমরা এখনো দেখতে পারি না ইমপ্রুভ করতে। আই ডোন্ট নো হোয়াটস হ্যাপেনিং উইথ হিজ কার। কোলাপিন্টো যদি এখন ল্যাব দিচ্ছে, ফার্স্ট পার্সোনাল বেস্ট ল্যাব দিস 34 সেকেন্ড, which is actually a little bit behind everyone, but or personal best আর কি। যাই হোক, আমরা ইনশাল্লাহ হচ্ছে যেহেতু একটা লং ব্রেকে যাব আফটার দিস race this Sunday, we are going on a month break. ওকে, কলাপিনটা ইমপ্রুভ করছে, ওকে একটু ইমপ্রুভ করতে পারছে, বাট জাস্ট অ্যাহেড অফ উইলিয়ামস। অ্যালপিন একটু পিছিয়ে আছে বিকজ আমরা দেখতে পারি বেয়ারম্যান, সরি গ্যাসলি কিন্তু লাস্ট রেসগুলোতে অনেক ভালো করছিল। So it's really hard, like
কি জানি বলতে নিছিলাম, ভুলে গেলাম। সো আমরা it's actually like খুবই exhilarating or exciting যে like every car, I want every car to win, I want every car to perform good, তাই না? We want the Alpine, we want the Gasly development to actually improve. Maybe Gasly on the podium again. Maybe হচ্ছে Oliver Bearman হচ্ছে maybe winning the race or in the podiums. Oliver Bearman would be awesome as his second year, but আমরা চাই যে আউডি একটা গুড প্লেসে যাক, আউডি ইন দ্য পোডিয়াম। আমরা চাই যে লেন ব্ল্যাড হচ্ছে একটা পোডিয়াম পাক ইন হিজ ফার্স্ট সিজন। আমরা চাই যে হাস অনেক বেটার করুক, হাস যাতে একটা ব্যাটল করে অ্যাট দ্য টপ। অ্যান্ড আমরা চাই যে ক্যাডল্যাক হচ্ছে ইমপ্রুভ করুক, উইলিয়ামস হচ্ছে ভালো করুক। সো চাই যে সায়েন্সে আরেকটা পোডিয়াম হয়ে যাক। মেবি অ্যালেক্স অ্যালবান কুড মেক এন্ড লাইক come back, or maybe Verstappen can win a race, Verstappen, or maybe Hadjar could win a race. Or so we want a lot of things, but it's like it's we need to analyze a lot of things and actually see কে ভালো করবে কে করবে না। সো যাই হোক, আমরা দেখতে পারি যে ল্যান্ডন নরিস হচ্ছে পার্সোনাল বেস্ট, তাই একটু ডিড বেটার এখন ahead of Piastri, বাট আমরা দেখতে পারি যে সেটা ক্লিয়ার গ্যাপটা আমরা দেখতে পারি হ্যামিল্টন ভার্স্টাপেনের মধ্যে 4 tenths বিহাইন্ড, ওইখানে একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয়ে যায়। এখন ম্যাকলারেন কিন্তু টপে চলে গেছে, ম্যাকলারেন কিন্তু এখন টপ রেসেসদের সাথে এখন রেস করতেছে। সো ও there is a crash. There is a crash এখানে। আমরা হচ্ছে পেরেজ আর Perez and Albon, they crashed like into turn 16. So basically, Albon was in the push lap, or Perez didn't see him coming from behind. So turn 16 again, they had a quick crush. Albon getting into the side of Perez, Albon spinning. So that's not what we usually see in pre-practice, right? This is not a race. This is not just a practice. এর আগেও কিন্তু আমরা দেখতে পারি পেরেজের পিছনে হচ্ছে ইয়ে ছিল, রাসেল ছিল, and Perez was going into the pits, but Russell হচ্ছে like push lap দিবেল, he was starting the lap, but Perez হচ্ছে ওকে slow down করে, so he didn't see Russell behind. I don't know if Perez actually is he in good mind or not, but that's not like expected from him. He is a multiple time uh multiple time race winner. So that's not what we usually see in free practice. This is just a practice তারা সবাই হচ্ছে try to learn about the car, get some data in. So যাই হোক, Slam Stroll হচ্ছে personal best দিছে, which is impressive for the Aston Martins themselves, but not impressive as generally. So Aston Martins তাদের নিজেদের মধ্যেই আর কি ব্যাটল করতেছে।
So just 3 minutes left. সবাই মনে হয় পুশ ল্যাব দিবে না. There are a few people এখন push lab দিচ্ছে. They will gonna be ending their labs. And যারা এখনো পিৎজা আছে প্রবলি আর বের হবে না, আর বের হইতে পারে, আর একটা ল্যাব দিতে পারে. But this is probably the end of free practice 1, যেখানে আমরা দেখতে পারি কে ফাস্টেস্ট রয়েছে. মার্সিডিজ এখনো অনেকটা আগে আছে, লাইক ahead by a lot, but not by a lot from the McLaren and Ferrari. They are just behind the Mercedes, and maybe they can catch up to them and get a good, get a good race and competition. সেটাই আমরা দেখতে চাই. বাট এখনো ভার্স্টাপেন অ্যান্ড দ্য রেড বুল আর অনেক পিছায় আছে বলা যায়. দে নিড টু ইমপ্রুভ আ লট. মেবি তাদের কার ওয়েটে একটু সমস্যা, অর মেবি চ্যাসিসতে একটু সমস্যা, অর মেবি দ্য ইঞ্জিন ইটসেলফ, নো. বাট তাদের হচ্ছে যে ইমপ্রুভমেন্টটা করতে হবে, ইমপ্রুভমেন্টটা তাদের হচ্ছে না. আর রেসিং বুল, হাস, তারাও হচ্ছে একটু পিছিয়ে আছে along with the Red Bull. So বাকি সবাই কিন্তু লাইক এই যে 4 tenths behind, like Hamilton আর Verstappen বলতে. So আমরা বলতে পারি half a second behind, like the front runners are হচ্ছে the mid cars basically, half a second behind. So এটা অনেক লার্জ একটা গ্যাপ ক্রিয়েট করবে রেসের মধ্যে থাকলে. সো এটাই হচ্ছে আমাদের FP1 এর রেজাল্ট, প্র্যাকটিস 1, যেটা আমরা দেখতে পারি. অ্যান্ড সো দিস অ্যাকচুয়ালি ডিসাইড যে এখন হ্যাঁ ম্যাকলারেন আমরা দেখতে পারি দে আর ইন দ্য ফ্রন্ট রানার্স. ওইটা আলহামদুলিল্লাহ গুড টু সি. অ্যান্ড a bit of disappointment for Red Bull. বাট এছাড়া হচ্ছে দি হাস were doing good. বেয়ারম্যান একটু পিছিয়ে গেছে যদিও, বাট রেসিং বুলস ইজ ডুইং গুড. অডি, রেসিং হাস অ্যান্ড রেসিং বুল এখন মিডে আছে. অ্যালপিন একটু পিছিয়ে গেছে, বাট অ্যাজ সো এখন সবাই লাইক ল্যাবস দেওয়া ট্রাই করতে. সো there is Charles Leclerc, that is গ্যাসলি আর পিয়াস্ট্রি. সো তারা তিনজনই ল্যাব দেওয়া ট্রাই করতেছে. তিনজন হচ্ছে লাইক স্ট্রেটের মধ্যে একবারে একসাথে ট্রাই করতে. বাট হ্যাঁ লেক্লার একটু সবাই হচ্ছে ল্যাব দিতে পারে নাই. যাই হোক, এখন লাস্টের দিকে এসে সবাই পারবে না. Actually, astonishing. So Jayhook, and that is at the end of free practice 1. That's 0-0. সব গাড়িগুলো এখন they are gonna go into the pits. লাস্টের দিকে এসে আসলে কেউ এখন সব ফার্স্ট ল্যাপ দিতে পারতেছে না. they have মানে খুব অনেকটা ল্যাবস they did lot of labs. আর তারা হচ্ছে টায়ার্স এইজ করছে. সো ফাস্টেস্ট ল্যাব তারা কেউই দিতে পারেনি, মানে তাদের ইমপ্রুভ করতে পারেনি বেসিক্যালি.
তো এটা আশা করা যায় আর কি। সো that's not the problem. The thing is আজকে আমরা রেজাল্টটা দেখতে পাই ফ্রি প্র্যাকটিস 1 Mercedes 1-2, McLaren 3-4 and Ferrari 5-6. And mid cars are Red Bull, Racing Bulls, Haas, Audi. Hajar অনেকটা পিছিয়ে গেছে যদিও in the Red Bull. So that is the end of we practice one সবাই হচ্ছে laps শেষ করে ফেলছে are they lining up for practice start maybe তাহলে practice startটা দেখেই যাই yep they are lining up for the practice start so যাই হোক এখন this is the end so I'm gonna end this live stream inshallah we'll see you আজকে 12টায় ঠিক বিফোর জুম্মা সো আলহামদুলিল্লাহ জুম্মাতে ইয়ে করে নাই we can pray জুম্মা and then come and sorry then না তার বিফোরে আমরা দেখবো ইনশাল্লাহ free practice too let's see what they have they can do in free practice too খুব একটা ডিফারেন্স এটা থেকে হয়তো দেখতে পারবো না but let's see what happens so we'll see thank you guys and inshallah we'll see you soon thank you